asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Gambien si ñu ngeen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant fii ci Gambian Talent TV ci suñu programme bu ñu gën a baaxee di def Saturday bu nekk ñu tuddee ko taxawaayu réew mi tey nag taxawaayu réew mi ñu ngi am ay gan yu ees ay gan yi nga xamante ne ñu xarañ lañ ci politique waaye ay gan yoo xamante ne ay doomi réew yu baax lañ ci suma ndeyjoor ma tàmbale ko muy suñu jigéen ki nga xamante ne muy Ndey Mata di National Women Mobiliser bu team Sobeya ñu am tamit ci suma càmmooñ muy suñu broda Yero Jallow di National Youth President bu Gambian Democracy Congress muy GDC ñu am tamit beneen movement bu ci bokka muy buur Mamadou Lamine Gueye di bokk gis-gis movement di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay tey balaa ñuy tàmbalee ñu amaat tamit suñu beneen gan ki nga xamante ne conference call la from Italy muy Itka so ñu ngeen nuyu ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di waxtaanee topic bu am solo waaye nañ njëkk a bàyyi nit yi ñu nuyoo ci kattan yàlla incha allah soxna Ndeye Mata asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ñi ma bokkal plateforme bi fii tey suma caamin ñi di leen wax ne asalaamaaleykum once again di sant yàlla rek di julli si yonent bi di sant suma ñaari waajur yi di sant suma président di ko nuyu di ko wax ne his excellence maa ngi laa nuyu ak ki nga xam ne mooy yaay team Sobeya yëpp muy ajaratu Yam Fall moom tamit maa ngi ko nuyu bu baax a baax teg nuyu bi ci loxoom mu nuyul ma ñëpp asalaamaaleykum. jërëjëfate Ndeye Mata asalaamaaleykum Yero Jallow from GDC National Youth President jóge ñëpp gën ko xamee GDC Gambian Democracy Congress ku ko dégg rek nga dégg honorable Mama Kandeh Yero Jallow nuyu nañ la ziyaare nañ la jox nañ la sa wàccuwaay fii ci taxawaayu réew mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam Matala nuyu naa la gërëm naa la sant naa la di nuyu suma naataango yi suma sista Ndey di ko nuyu di ko gërëm ko sant bu baax a baax ak suma broda Mr Gueye moom itam nuyu naa ko gërëm naa ko sant naa ko ak tamit di nuyu all the staff of Gambia Talent TV di nuyu ñëpp ak suñ gan bu nekk Mr Edgar ku nekk online noonu maa ngi koo nuyu di ko gërëm di ko sant di nuyu suma party leader Honorable Mama Kandeh and all the supporters of the GDC di ko jaarale si deputy party leader bi Mr Mbuub di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu suma famille tamit ñoo xam ne ñu ngi toog di seetaan programme bi right now. jërëjëfate Yero Jallow buur Mouhamadou Lamine Gueye buur nuyu nañ la from bokk gis-gis movement waaye dafa mel ni tamit affiliated to NPP buur nuyu nañ la jox nañ la sa wàccuwaay. awzu bi kalimatillahi tamat min sharri ma xalaqa bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalaamu alayhi allahumma salli ala sayidina muhammadin wa adama alayhi salaam wa noohin alayhi salaam wa ibrahim alayhi salaam wa musa alayhi salaam wa isa alayhi salaam wa baynahuma min nabiyina wa mursalina ajmain ñu ngi lay ne fay Matala di nuyu di leen nuyu beneen woon di nuyu suñu jigéen di ko jaajëfal bu baax si ñëw gim ñëw di nuyu mbootaayam ak mbooloom askanu mbootaayam di nuyu Mr Jallow Yero Jallow di nuyu parti politique am ak président am wala mbootaayam waaye nag di nuyu Elka from Italy dinañ nuyu njiiti réew mi His Excellency di président dinañ nuyu Gambien si yëpp góor ak jigéen ak fu mën a nekk. thank you very much. di xaasal nuyu suñu executive members teg nuyu bi si loxol PRO di Mr Baboucar Ba incha allah salaamaaleykum. thank you very much Mr Itka how are you doing? Open my microphone. Yes, I'm fine. Thank you very much. Thank you very much for joining us. Yes. All honorable friends in Gambia, I greet you very warmly from South Italy, from Sicilia. Thank you very much, Itka. Today we have a program, the topic of this deadly journey of Bagwe. Yes. And that's why today we invite three different political party or two different political party and one movement. I have on my right the National Women Mobiliser of Team Sobeya, the most successful lawyer, Honorable Ensafal. His political party is here.
And we have on my left also the Gambian Democratic Congress GDC. That's Honorable Mama Kande. His national youth president is here. And we have one movement called Boko Gis Gis. The name is Bur ML Gay. As far as we know, the network is not so much good. That's why we want to start by you. And because we know, me myself, I know since 2014 what you people are doing, the wonderful job what you people are doing to help these youths who come from Africa to sacrifice themselves just for success, and now it's turned to be a crazy, it's very violent. We are losing more souls, and I know you know it better than me. So that's why I say today we want you to join, and by grace of Allah I think we will discuss more things, and we will elaborate to know what is this cause and why the EU are making some hidden agenda with some African country to kill our own youths. Yes. May I introduce myself? Yes, go and introduce yourself. Yes. I'm Eckhard Winter. I'm a German, and I know Gambia by different trips since 2014. The first time I went there just by curiosity, and I met very kindly youth at this moment, and this created a lot of friendships. And I saw this kind persons, but also I saw the poverty. And when I came back to Germany, I talked about this problem of the poverty to several friends, and we joined to make somehow an association to give support for daily life, but also mainly for education. And as the Taxawayu 2014 already was going on, but not so much, and I told these friends rather to stay in Gambia and to follow their education. I helped them to make, to graduate the secondary school, to go to university, to GTTI, to Gambia College. And these friends now, 10 years later, most of them have finished, accomplished educational program very advanced, and unfortunately at the end, most of them cannot find a job, even if they are very performant youths with a lot of will and goodness. And I see the development in Gambia also through my trips. I went there 5 or 6 times, but also by daily contact. It means every day friends calling me, telling me how is life, and life is getting very difficult. I remember in 2014 to help a family to make 1 month basically with a bag of rice, with oil, with onions, with a bit fish. 50 euro were enough to survive. Nowadays, 50 euro is even not 1 week. And I see a very terrible economic development in Gambia, but also the ambience of society. I saw 2014, unless the dictatorship, there was a lot of kindness or friendship, and now I hear about of many rough relationships, a lot of kind of criminality and desperation, and also this hope we have after this election of 2016. I was there in Germany. We were making festival and hoping so much, especially the movement Gambia has decided, and unfortunately this movement of hope has been interrupted, has suspended, and it turned really to desperation. And this is very sad. So I can understand very well the tiredness and the losing hope to stay in Gambia, and this again made run away many youths to take the back way. Now during these years 14, 15, 16, 17, maybe until now they were somehow successful, unless a lot of loss and also terrible stories, mainly in Libya and in the desert, but also on the sea. But now, mainly since this year, mainly the passage by Tunisia has been blocked, and we have
really a humanitarian catastrophe which is starting now getting worse every day. I also follow all these youths who try to travel by the west coast of Africa. Many are successful on the last days to reach the Spanish islands, but also many lost their lives. And we have these pictures from last week of the boat out of Boer. It's so terrible. And I know all, not all, but I know friends of Bacau, or one friend has lost all his classmates. So I think now it would be the very moment to the Gambian government, to the president and all the parliament, all the ministers to think about what is going on, why all these youths are losing hope to stay in the country. And of course, maybe some don't know what is expecting them, maybe are following like an illusion because the other boys make pictures in front of nice cars, they have a dream of a wonderful life, but also in reality, the youth are not considered in the Gambia. We have to know there are many, and to govern a country with so many youths is not easy. But I don't see a real work of the government to create opportunities, job opportunities, to favor the agriculture, to give hope to youth. And this makes they sit and drink ataya and sit, and at the end they decide to go on the back way. So this is a great responsibility of the government of the Gambia. Now I think Senegal government has changed. There is a little effort now to create more jobs, especially but I really we have to interfere the youth not to start anymore, and we have a lot to interfere the government to take very seriously, to consider this situation very seriously. Yeah, Sitka, thank you very much. I have heard you, but for me, it's like what you say, because this lack of employment of the youths, we don't have many project, we don't have many company or factory who can do such. But my main problem is the youths are spending more money, too much money in this backway journey, and at the end, all of them, they seem being a loser. Now we can say there is a part of successful backway, and when I see in Gambia the nice houses built, mainly they are built by the backway people boys who reach successfully in Europe. Also, I think to support, to give economic support to many families, this is who the ones who successfully settled in Europe. But now at this moment we have a terrible effort of the European Union, and the European Union is not fearing to spend not only millions but billions to block the movement of migration. And mainly I saw it last year, the ones who came from Tunisia, and compared with now, especially this actual new Prime Minister lady of Italy, Giorgia Meloni, who has decided to stop that way by all ways, giving billions to Tunisia, giving billions to Libya, to Morocco, to Algeria, to Mauritania, to all these countries. Even these billions are missing to the population. People do not have their retired money to buy police cars, to buy helicopters, to buy boats, to equip especially this Tunisian police. Now in Tunisia we have more policemen than in the Republic of France. This is thanks to Giorgia Meloni and the European system. They want to block the back way, and they pretend to have found the solution. At this moment the G7 summit is in Sicilia, or it was on last days, and they are very proud. They say Lampedusa is just in front, no one is arriving, or no one, but in reality behind this lower arrival numbers there is a very cruel story, and this cruel story had very well been elaborated by the British newspaper Guardian last week. And they explained exactly that
the cost at the end is supported by the lives of the migrants. This big money sent to Tunisia has allowed now to the National Guard to do whatever they want. And what they want is to intimidate, to harass, to rape, to deport, and also to kill. And at this moment, the limits of cruelty and inhumanity are like in a marathon of getting, situation is always getting worse. Tunisia has a very cruel dictator who pretends now just some days before the election to be the president of the people. And I spoke with one friend who is just coming back from Tunisia. He says, the ambience in the country is like now we have solved the problem. Blacks are not anymore visible in the capital because they chase them away, and everyone, 10,000, are in the middle at the coastside between Sfax and the coastside under the oliva trees, trying to make houses by tents. But unfortunately, every some days, these Gardes Nationales coming with these wonderful pickups paid by Europe, and all come and they will throw tear gas bombs, they will shoot real bullets, yes. And also they will burn everything every Sundays. Yes, because so I have not only the difficulty to find shelter, but also is getting now a real issue of health, because now the fresh air is coming. In Sicilia we have almost the same weather. Now the nights are fresh, rain is coming, wind is coming, and I fear this will give a very cruel and terrible next weeks and next months without any observation of the international eyes, who really, unless all we do for to publish it and to talk about it. Yes, because I have seen a video of 58 seconds at that desert. The black youths are there creating their own rooms, but we see soldiers came and burned all those compounds. Exactly. And I am seeing some of them who have been thrown to 200 kilometers in the desert. Yes, exactly. Now I followed, I can compare very well. Last year I had 3 friends from Guinea who finally successfully reached in Italy. This was a time, it was already critical, but there was still possibility to have a house, to rent a house, to find work, to be somehow inside the society, to go to hospitals. I even was last year negotiating with a doctor in a Tunisian hospital to treat his friend. So this was still possible. Nowadays they have been excluded from daily life. No way to rent a house. The one who is a landlord giving house to a black, he can go to jail. No medical attention anymore. The ones who try to go to hospital because they are really sick, they risk to be picked up immediately and brought by police in the middle of the desert. If there is a pregnant lady, she can be shot from one moment to the other without reason. There are terrible things, and now this situation is very intimidating. The boys are, or the girls, also all these migrants are in a perimeter of some 100 kilometers, is like 90 kilometers from Sfax, and is maybe large, like 20 kilometers from the coast to the inner land. Everything has been closed, everything is controlled, policemen are in any angle, helicopters are at any moment to control it, drones are there, boats are there, and they are blocked in a system. They can survive only by the money they receive by their family, by their friends. But I have now on last days a very difficult event. One good friend had an accident. He running away from the police. He fell in a deep hole. He injured his back terribly. Sure. He has broken bones. He has broken tibia, and this is a very critical situation. We have fortunately one good doctor. He's from Sierra Leone, who is making a wonder, treating 5,000 people, making operations in a tent in the middle of the bush without having real equipment. And I'm now very in touch with this good doctor
who helps my friend and who has also happy events like giving birth, but also very terrible events like to remove bullets or even to see people die. And their bodies. So, Edgar, I will come back to you. Let us come to our local language soon. By grace of Allah, I will come back to you soon. Soxna Ndeye Mata gis ngeen tey mbiru baag wi mu métti lool kii man ma xam jéego yu bëri yu moo def ci àll bi nekkul nit ku ñuul waaye alalam bu dul jeex la nekk di def ci mbiru baag wi bi daf ko jaral indi ay docteur indi lu nekk ci diggi désert bi dama ko dee gis mu fay dem di sacrifice life am tey ñin suñuy réew suñuy nguur suñuy ministre suñuy yëpp tey ñu war a dem ba UN waroon na sax taxaw ñaanoon even 1 minute silence ngir bakken yu nekk di ñàkk ci Africa waaye ku nekk yaa ngee jéem a promouvoir sa boppa African country yëpp suñ demee dañ dee jéem a woon tubaab yi nekk ñiin ñu ngee doxal yéen lu ngeen bugga ñiin nekkuñ di doxal suñu waa réew lu ñu bugga waaye lu ngeen bugga waaye suñu xale yi tamit ñu am gëm-gëm nekk ñoom suñ demee dañuy méeg dëgg la fii kër boo fa gis rek mu rafet mu sag ñu bokk diaspora bi dañ ci bokk waaye yoonu baag wi fu mu nekk ni dafa gën a garaaw because of nekk Tunisia fu mu nekk ni luñ nekk di def moo gën a garaaw sax Libya luñ doon def because Libya ay rebelle ak ay terroriste ñoo doon jël suñuy doom yi di leen rey ba Tunisia seen government seen boppa ñoo nekk di jël suñuy doom yi di leen fetal di leen jël di leen sànni ay 300 kilomètres 200 kilomètres te Tunisia am nañ ay ambassadeur fu nekk ci àdduna bi am nañ ambassadeur fii biiru Gambia te lii government Gambia du mun a wax ne yëguñ ko because lii everyday mu ngi ci social media tey yéen ñii nekkal yow mi fi nekkal tiimu soobe ya lan mooy solution this baag wi dégg naa li nga wax sa wax rafet na lii képp a kuy jigéen sa daf la war a naxari because tey man li ma gis ci lii mooy foog naa challenge bi am dafa nekk under government bi nga xam ne ñoo fi nekk léegi because ñoom comme ni nga ko waxee rek gis nañ ko gisati nañ ko jos bi xew recently nii ay jigéen yu bari xale yi ndaw ñàkk fa seen bakken gis nañ ko man li ma doon wax mooy suma audiwee blame si government la moo ñëw because soo gisee tey xale yi di génn di dem pour uti ji tey ku nekk yaa ngay wax ne amul góor amul jigéen ba si man mi toog fii tey su ma juree suma doom artiste ëllëg war na maa mën a amal njëriñ Ida mu amee ma mbaate mu fajal ma suma gàcce tey nit ñi li ñoo jooy mooy suma yaay ba moo dunda war naa koo yóbbu màkk te loolu tey yéeg na di nga toog fii di nga liggéey di nga ko am waaye balaa nga ko am di nga daw ba si woon tey li maa wax mooy damaa dem fi suma moromee ci dem yaa ngi dégg te xaalis boobu ñuy am foofu mënoon nañ koo am fii si dëkk bi fii liggéey ko am ko fii nii si naka mooy government ñoom ñoo war a facilité ay compagnie yoo xam ne yuur si nañ fa mën a liggéey because man maa ngi gis ñu bari ñoo xam ne jàng nañ fi ba jeexal school waaye mënuñoo am liggéey lu ñoo mujjee mooy business waaye artiste yow su fekkee ne tey soo xoolee tey site yi xëj na nga dem boori am ba West Coast area soo demee foofu am na imtilaan yoo xam ne yu bari fa government ñoo ko moom waaye nag government xaalis yi ñoo jël di dem di dugg nit ñi su time élection jotee wala not élection sax di dem di jox jigéen ñi foog naa loolu balaa nga koo def at least waroon ngaa mën a dem taawal factory boo xam ne at least dina mën a jël 500 youths pour war naa mën a def pour foofu ñu liggéey fa am fa seen xaalis yoo xam ne su ko defee duñ gis a génn because man baakuye bi tey su fekkee ne even yow sa mbokka demu fa sa dëkkandoor doomam dina fa dem mbaate sa xamel doomam dina fa dem man first day bi ma ko gisee dama jooy because li tax ma jooy mooy jigéen bu nekk yow soo gisee loolu da nga war a jooy soo man loolu laay gis te loolu su yàggee at the end of the day soo demee boori Sénégal bi guddi da nga gis nit ñaa ngi farang anywhere soo demee tey génn si yoon bi tey yaa ngay xoolee tuuti ñu ko fi sa mobile loolu yëpp ñàkkaa liggéey bee ko waral leena ngaay wax su ma amutee baak yi damaa bëgg di nangu nit ñi seen alal soo xam nga easy wood government daal ñoom ñoo war a concentrer ñu dimbali nit ñi dimbali yuut si am lu ñoo def because tey ak lu mun ci demee ëllëg tey yuut si ñoom ñooy fii nekk président yuut si ñooy amee dikka bi ñun tey dañoo def suñu war a gar rek dimbali leen tatagal leen taxawal leen ñu xam ñoom ëllëg fu ñu war a dem te ëllëg pour ñoom la soo foog naa ñooñu ñu war a dimbale la foog naa ñooñu ñu war a seetaat seen mbir la foog naa ñooñu ñu war a xool seen ëllëg la ngir si lu baax waaye Gambia ni moo doxee nii dafa garaaw de waaw. Gambia nu moo doxee dafa garaaw. from GD's Sobeya team. Mr. Yero Jallow. yow tey as a youth president
of mun naa la wax di third biggest political party because boo waxee NPP nga ne UDP munoo tëb beneen team party nga ne fekke waxoo GDC so tey as a youth president as a youth leader tey sacrifice bi nga xamante ne suñu doom yaa ngi koo def suñu rakka yi suñu mbokk yi suñu ñëpp because last rek wax naa ko fi man suma opposite kër pare suñu main problème mooy booy yi ak jigéen yëpp seen dañu wos seen brain mooy Europe mooy tax ñu tekki because rawut man ma gis jigéen boo xam ne jëkkëram mu ngi Europe yónnee ko xaalis pour ñu préparer weddinam xaalisu weddin boobu la dugga ci gaal mu dee ci yoon bi so because lan la mu ngi gëm ne ok jëkkër bi su ko takkee moom dina am ci jëkkër bi waaye ndax moom dina mun a sagal ay waajuram yaa ngi deseen so bi ko problème bi yëpp mooy naka la ñoo sagale suñuy waajur yi naka la ñoo sagale suñu mbokk yi te loolu as youth leader ban agenda yéen GDC ngeen ñu war a tegal ci table bi ñu seet solution bi nga xamante ne moo war a tax ñu mun a avoid wala wàññi this deadly bag bi because lii it's catastrophe over yeah because man mi nekk ci page bi léeg-léeg dama dee jooy dem bu gis naa leen ñu dem ci benn àll boo xamante ne gaa ngi fa def ay tente yu bëri yut si ñu taal tent yëpp gis naa ay jigéen yu biir ñu ngi tëdda nii amuñu ku leen di faj tey kii docteur bu mu jëlee ba Sierra Leone la ko jëlee moom mu nekk tubaab jox leen all médecine ak ñu ngi opéré ñi di génne ñu mën a ay bullet ñoo dugga seen yaram jigéen yu bugg a wasin bugg a matu moo leen dee jàppale from Sierra Leone la jëlee docteur boobu noonu te loolu yëpp ñu ngi ko def ñoom secret because ay humanitarian seen ñu ngi jàppale nit yu ñuul yi ñiin suñuy njiit yi suñuy président si di seetaan loolu without any action because man dama waxoon ne tey Gambian government war na ñoo woo sax ambassadeur bu Tunisia ñu bind ay letter a warning letter bu ñu leen sandi ci àll bi su ñu leen jàppee ñu bëgg leen deport nañ call seeni government ñu woon leen nekk seeni nit ñu ngi fii te dañ ñu jox ordre pour ñu delloo leen ñu ngi jël plaine ñu delloo leen parce que fan yëpp Italie gaal mënu faa egsi because Tunisia ak Algérie ak Libya Espagne gaal mu ngi faa egsi waaye Espagne ñoom already dañ sign contract ak réew yu bëri ñoom dinañ deport moo tax ñoom soo ñëwee dañ laa welcome but at the end amu fa benn future yaa ngi saan so Italie nga dee dugg nga am benn future mooy di nga am ñu la jàppale moo ñu nekk Italie because ci wàllu pop bi ak yooyu nga mun a jàll dem ay Austria dem ay Germany dem ay yooyu tey lan ngeen mën a wax ci lu mel nii jërëjëf Mr Lee di la xaasal nuyoo one second yow sa staff yëpp first of all di gën a gërëm Mr Edgar si liggéey bu rafet boobu noonu bu moo def foofu noonu dimbale African youths yi gërëm naa ko sant naa ko bu baax a baax a baax Mr Lee to be honest li nekk na disappointment bu mag a mag si mboolem doomi réew koo xam ne yaa ngi toog fii di gis xew-xew bu nekk si youths yi di ko fees boor yi Italie yooyu noonu ak Tunisia man suma gis-gis first of all foog naa amuñ kenn ku ñoo blame di government because kenn bëggut dugga foo xam ne am nga maybe 85% hope ne yaakaar ne maybe di nga dee si yoon bi ba kuy dem si baag bi di nga am 85% ne dinaa dee si yoon bi kenn du bugg a dugga si façon yoon yooyu noonu waaye lan a tax ñuy dugga si baag yooyu noonu nit ku nekk bi te yut bu nekk bu nga am jabar nga teral ko nga am say doom teral sa doom yi teral sa waajur yi waaye soo nekkee si sa biir dëkk su nekkee amuloo opportunité boobu noonu looy def foo ko gis foofu nga ko dem uti man foog naa the Gambian government dañ negligent the youths in fact dañ negligent kese waaye dañ seize the opportunity of the youths opportunity yi ñu fi amoon yooyu la gars yi njëkk a siisaangum balaa ñu laa negligent si naka force soo ñëwee youths yi dañ dee wax ne am nañ géej bi waaye suñ géej bi jëluñ ko fi ñu jox ko Chinese léegi da ngaa gis ne youth yi daan dem di nappa da ngaa dem di whole day doo am benn jën understand loolu dañ seize opportunity of the youth of the Gambian youth time boobu noonu Gambia college mii da ngaa dem Gambia college nga faa jànga ñu laa fay waaw understand loolu those are youth opportunities soo jeexalee grade 12 rek nga dem nga enroll at the Gambia college nga jànga nekkati ca da nga faa nekkati jànga ba pare ñu laa fay waaye léegi da ngaa dem Gambia college da ngaa bëgg a dem Gambia college waaye doo am xaalis bi pour mun a fay
pour jànga foofu noonu. wala second chance bi tamit amatul. understand second chance bi tamit boobu tamit système de call second chance. exactly nga mel ni suma maas sa jàng soriwul. ñu may la second chance nga dem yokkaat sa jàng. am spécial teacher te teacher yooyu ñu ne nekkuñ di leen fay léegi soo moo tax ñu dem ñu drop. all those yu nga nekk di mention yooyu yëpp youth opportunity la woon waaye yooyu yëpp dañ ko siège. understand ñun GDC soo demee suñu head office mu am nañ fa more than 100 applications yoo xam ne youth yoo xam ne ñu ngi bëgg a dem college. understand ñu ngi bëgg a dem college waaye amuñ ku leen a sponsor waaye ñu ngi ut ndimbal pour naka lañ leen a sponsor pour ñu dem yokk seen njàng mun a des si dëkk bi fii nii because later yooyu yëpp soo leen riidee dañ laa wax ne to be honest we don't want to embark on this back way. So we are counting on your party, on the leadership of the party, on Honorable Kande. If he can support us to go to the college, to enroll at the college, so we will stay here and then contribute to the development of the college. waaw loolu man mun naa ko dëggal because jot naa information boobu du jeex ci ñi nga xam ne duñu waa GDC. so wax ñu nekk ñun de duñu GDC. waaye ñu ngi try chance because gis nañ ne que Mama Kandeh dafa wuti ak. political opposition yu bëri. daf dee jàppale. so loolu bokk na ci man information boobu dëgg naa ko te xam naa tamit ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi am yaakaar ci ndimbal boobu. because démb rek man gis naa ñu jóge from Bungu Kebe ak ñeneen. ñi nga xam ne ñu ngi doon dem. te xam naa ci tànk yooyu lañ nekk. ok ma ñëw loolu doo sax factors yoo xam ne dëgg nguur gi dafa negligent si youth in fact the youths are bullied xam nga Modou Sabally mu ne the youths are happy man dama ko ne the youths are bullied in this country. youths yi dañ leen nekk di bully. of course. understand because dañ leen negligent they don't even care about the youth. yaa ngi gis so nguur gi dañu war a taxaw luñ nekk di def Gambian youth si waruñoo taxaw di seet di Libyan authority ñuy maltreat their citizens. loolu is a big insult dafa mel ni we don't have a leadership in this country noonu la mel dafa mel ni amul njiit sax what is it what lan la tax ñu am di AU charter boo xam ne dafa allow the free movement of goods and services. understand ku nekk am nga sa coobere mun nga dem fu nekk within Africa loolu lañ saayin foofu ñëpp a ko saayin waaye yow soo toogee nga gis sa waa réew ñu ngi dem si beneen réew ñu ngi leen a maltraite foofu noonu doo jóg nga taxaw nga was si loolu dafa woone ne we have a very weak government we have a very weak leadership waaye ñun GDC xam nga nit ki balaa nga xam lan ay problème balaa nga ko mun a dimbale nga xam lan ay problème du dëgg recently ñu ngi ñu ngi doon dem di meet all the skills workers like the tailor association, the carpentry, the masoners, the electricians, the farmers, the poultry farms. ñoom ñëpp ñu ngi lifin di dem di leen meet through our under the leadership of our party leader Honorable Mama Kandeh. ñu ngi dem di meet ñooñu yëpp ñu xam lan ay seen problème. understand suñ jeexalee loolu dem bi xam ne youth si lii mooy seen problème. ku nekk sa skills bu nga jàng lan ay sa problème lan a tax mënut a dem si kanam lan a tax ñu ngi leen a ñeneen ñoo xam ne ñu ngi am métier di bàyyi seen métier fi ni dem because dañ amut yaakaar lan mooy problème bi suñ defee loolu ba pare ñu xam lan ay seen problème it will be easy insha allah comme 2026 soon if we are voted into office to help them pour ñu mitigate problème yooyu noonu understand so ñun we are working on that we are working on gathering information pour naka la ñoo mun a dimbalee youth si pour naka la ñoo mun a dimbalee Gambians si waaye to be honest Gambians are so disappointed because soo gisee Adama Barrow ak nguuraam bi nekk fii tey youth si ñoo ko votal understand soo gisee ñu votal ko dañ amul yaakaar si moom yaa ngi gis waaye nit ki jox la place ba pare nga toog negligent ko you don't even care about them nga gis mu ngi sofa mu ngi dee ba pare yaa ngi toog fële di noflaay di enjoy xoolal seen trip bi US bi how many people lañ yóbbu foofu amuñ fa benn njëriñ how many people over 100 people daanaka mën naa full plane lañ fa ñooñu yëpp nga ne laa war a fay per diem nga leen a war a fayal hôtel nga leen a war a jox lu ñoo lekk ak lu ñoo naan xaalis boobu fan la moo jógee du si ñun la moo jógee ko loolu yëpp is a waste of resources understand let's talk about this recently concluded Islamic conference boobu bi amoon fii ñaata moto lañ jënda yoo xam ne you don't even need that for what loolu yëpp yaa xaalis boobu moto yu jënda yooyu loolu yëpp pour seen boppa la after dañ ko paacoo si seen biir seen diggante
To be honest, we are so disappointed. Gambians are so disappointed in Adam Barrow's government. We are so disappointed. Buur. Yes. Buur jërëjëfate nuyu naa la. Buur ñun ñëpp a ko déggandoo. Soo gisee tey ma def joint conference call dama bëgg a Gambien si xam ne ñin programme yi ñoo def Gambian Talent TV. defuñ ko rek ngir politique. bi ko dañ ko tuddee taxawaayu réew mi. te ñu gis ne que taxawaayu réew mi bépp doomi Gambien bu baax et good citizen suñu waxee taxawaayu réew mi war ngaa fexe nga wax ci luy taxawaayu réew mi. tey Buur lan nga jàngat ci kii di der bu weex taxaw di jàppale ay nit yu ñuul bàyyi soxlam bàyyi yëppam gudd ak bëccëg every day ay miles of miles la dee dem di tukki di dem fu nekk ak NGO ngir make sure jàppale yuut si nekk am baag ci baag bi parce que ñoom nekkuñ di encourage kenn pour nga ñëw waaye képp ku dem ba egsi rek ci coast bi ñu gis ne yaa ngi Tunisia Algeria Libya Morocco am nga jafe-jafe soo dinañ make sure ñu dem fa. te tey lack of liggéey mun na nekk bokk na ci parce que xam nga man su ma dee wax mbiru baag wi man dama dee wax gars yi dégga because 2015 the most deadly journey baag wi 2015 and that was a political strategy created by the opposition and the diaspora ñi nga xamante ne ñoom ñoo am na sax ñu toogoon fii nekk foreign affairs di liggéey waaye opposition lañ they are not with président Jammeh ñoom ñoo doon bind asylum papers yi di wone ne que gars yi dañ leen bëgg a rey fii soo egsee fële Italie nga génnee document bi wane ne que man nguuru yaa Jammeh ñoo ma bëgg a rey moo tax ma daw soo ñëw ñëpp at the end am na affect bu am doole bi mu leen koosal because after bi Adama Barrow ñëwee rek three-quarters of them ñu deport yëpp dañu leen deport because asylum paper la ñu wutoon tey ñu ngi embargo this backway journey because of nag ñu ngi gis ne amaana Gambia has decided fail na yaa ngi saan suñu nguur yi fail nañu leen waaye yuut si seen boppa ndax mos nañoo gëm toog Africa. Okay, thank you very much, Matala. Auzubillah mina seytaani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salaamun aleykum wa rahmatullah. Mbokk gis-gisi réew mi Modou Lamine Gueye Buur ñun dinañ sant Edka di ko jaajëfal bu baax si liggéeyam waaye nag dañ koy fàttalil benn mbir ne ko dafa delloo buum gi si mbooy ma ndaxte ay maamam ñoo doon jógee Europe di ñëw Afrique backway bu ñu si duggee man damay dellu li nga xam ne moo waral backway li waral backway bi te du mos a dëkk ak président bi fi mos a ñëw du mos a dëkk backway dafa commencé ñun balaa ñuy juddu te dafa continuer Adama Barrow mënu si dara Yaya Jammeh mënu si woon dara Jawara mënu si woon dara parce que Jawara daf ko fi fekkoon Yaya daf ko fi fekkoon. xam nga jamono Saa Dawda Jawara maa ngi ñëw ci jamono Saa Dawda Jawara pour déggal dama la bëgg a delloo wala maa ñëw ci yow foofu noonu. waaw because 1987. bi tubaab bi buggee xeex Kadhafi. waaw daf leen wax ne man su ngeen ma xeexee dinaa fexe Europe mu taw ay nit yu ñuul. non xam nga. te bu ñu seetee backway bi Kadhafi dee la backway bi gën a am doole. kan bu ñu xoolee backway bi ñan ñoo njëkkee backway. waaw ñoom ñoo njëkkee ba léegi. Alviso de Calamusto boo demee si suñu bëggee Alviso de Calamusto. waaw waaye ñoom waaw ñi nga xam ne ñoo jógee Europe. xam nga suñu ñëwee ci ñoom. waaw ñoom dañ doon organise seen bopp ñu dem. non ñin dañ am ay agent ñu nekk di jaay suñu youth si. xaaral ma waxal la backway is backway dafa des si modalité bi. and stratégie bi ñoo demee. waaw yaa ngi stratégie bi léegi su fekkee ne backway in general. mënut a dog diggante Afrique ak Europe. that is ànd naa yow foofu noonu. understand problème bi fi mu nekkee jarut mer dëgg la nguur gi bokk nañ si problème bi waaye man dama ne du nguur gi rek waaw politiciens si bokk nañ si problème bi and then the West as well bokk nañ si problème bi because tey ñuy dee si géej bi fan la ñoo dee wuñ si Atlantic Ocean bi most of them duñ doy dee si Atlantic Ocean fu ñoo dee mooy si Red Sea between the Red Sea and the Atlantic Ocean lan moo fa nekka di Mediterranean Sea lan moo fa nekka nañ ko laaj tubaab bi waaw non loolu ñun already bi nga wax noonu ñu ngi ñëw ak moom ci loolu good because European Union ñun xam nañ ay billions la gars yi sponsor pour rey suñu youth si thank you waaye léegi ñun Africa naka lañ war a defend suñu youth si ñu bañ leen sacrifice gis nga ñun dañ we should not waruñoo serve as politicians or leaders without principles
ñun way jur lañ nit day doylu man tey lan moo ma war a tax ma dem backway is not cheap in the first place ñaata xaalis nga mun a dajale pour dem ci backway bi wax nga fi gis nga fi jox nga un exemple koo xam ne jëkkëram daf ko jox xaalis instead of mu use xaalis bi dépense mu jël xaalis bi dem backway pour weddinam how about su jëloon xaalis boobu noonu wax jëkkëram ne ko defatuma wedding damaa jël xaalis boobu invest ko into business ndax du si génn waaye Mr Gueye xaaral ma ñëw dafa fail yaa ngi dégg xaaral ma ñëw non failure bi si ñun la nit ki da nga war a gëm sa bopp man dama ne nit ki na nga gëm sa bopp gis nga président bi is like anybody te problème yi réew mi man dama ne is not président bi ñun la te xam nga naa la ñun la lan moo tax ma la ñun la nañ identifier lii problème yi ñu teg ko si taabal bi ñun boo ko gis loolu la ñu dundee ñun duñ mën a nangu loolu nag ñun dañ ne lii problème bi lii mooy problème bi teg leen ko si taabal bi na parti yëpp ñëw ñu soraan ko ñu toog kenn ku nekk indi sa xalaat. waaye tey doguma la de yaa ngi dégg government ma doguma la de Mr Gueye de waaye tey soo xoolee tey wax non du ma dina ñëw foofu noonu dama leen may ngeen wax maa ngi meloon ni kuy nelaw aca ñëwal xam nga boo ko gis-gis dafa ñëw pour autre solution for this country and solution for everybody yes ñëwul pour Adama Barrow ñëwul pour man dafa ñëw pour ñëpp dañ ko bañ be dañ am members from all different kind of parties but then we have our rules part of our rules mooy diñ fa nekk di advocate for any party what we advocate for is nationalism Gambian and Gambia in particular lu favor Gambians si moo ñun loolu lañ gis ne moo favor every party moo war a favor every party waaye léegi problème bi mooy sometimes some political party leaders or party militants are very selfish selfish in a sense de tey gannaaw NPP ban parti nga mun a joxeñ sa baaraam ne def na dara si réew mi man benn parti laa ko gisee mooy GDC mun naa teg suma boot si ay bool yi ñu def parti yi fi gën a bëri wax tey si dooy daf dee def di xaaral ma ñëw parti bi si gën a bëri wax si dëkk bi tey boo ko taxawee laaj ko li mu def si réew mi mun la ko wax mooy ñan mun la ko wax ñan la waaye ban parti la luwaa nangu wut loolu mun la ko luwaa nangu wut loolu sooy ut réew luwaa hankañ déedéet luwaa mooy ban kanay luwaa yow ak man ñooy luwaa déedéet waaye sooy ut réew déedéet sooy ut nguur yaa yow waruloo def dara loo xam ne dangaa dugg nit ki pour ëllëg si biir waaye campaign time lañ wax even it's not a campaign time non yëpp benn la rek during campaign time that is forbidden waaw léegi may leen buur mu Mr Diallo yëpp benn la rek soo ko defee dafa mel yow yaa ngi su ko fay jite ñu sànni yëpp benn la rek you quoted the IEC Act léegi waaye loolu lu wax mooy during campaign time lu ma bëgg a laajte buur baal ma solution lu ma bëgg a laajte waaw mooy biñ joxee madame mu wax xanaa cilam bi neexutoon non sa jàlla nag cilam bi neexut man suma cin gi moo xeeñ ñëpp ci naa ko waaw bi ko yow sa cin gi dafa ànd ak support président Barrow non ñun ñëpp xoolal we are here ñun suñ sañoon président Barrow du fail parce que xam nga lu tax ku fi toog rek ñi fi toog bu nekk rek am nga loo contribuer pour président Barrow fallu loolu bëgg naa ko waaye lu wër président Barrow gis na ni soo ko wax di nga li ko lu wër président Barrow waaw ñooy mistake ko président Barrow est-ce que yaa ngi doon déglu suma update non xam naa dama la dee déglu waaw because man naa ko gis da ngeen affiliated ci NPP waaye da ngeen di wax NPP dëgga man te xoolal ban ku ma bëgg mooy bañ da nga ak ñoom man ku ma bañ ku nekk bañ a ma dégg waaw that's me waaw soo ma bëgg ma si dégg amul lu ma laa ànd yow ba dëgg jot ba du ma la ko wax mayuma ko gisuma ko si yow man su ma àndee président bi dëgg tax su ma gisee loo xam ne ni dëgg la damay taxaw wax ko buñ meree sax naa leen ko wax parce que maa ñëw ànd yaa ngi dégg su ma gisee loo xam ne nit mu ngi ko tuumaal si loo xam ne du dëgg léegi buur danaa ñëw leeral loolu maa ngi dama bëgg a ñëw fii mbiru backway bi waaw tey lan mooy solution bi solution bi mu ngoog mooy lenn suñ doom yi nañ leen xamal ne nit ki da nga war a doylu number one number two na nga gëm sa bopp number three bi ñu fa ñëwee nag nañ dellu si government responsibility mooy lan creating youth let's creating youth employment empowerment and the like waaye balaa ñëw dem si empowerment boobu noonu gis nga Matar dafa am benn mbir boo xam ne gis nga soo mënul dara soo tekkiwut mënoo dara sa réew yéene woo dara def fii dara sa réew boo demee Europe yi da nga nekk liability man dama gëm kuy ñafe fii
boo ko ñafee fii bu la yàlla dimbale ba nga egga di nga mën a ñafe tey demal Europe ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon defuñ fi dara boo demee Europe ay liability lañ fa nekk. lan moo tax xaalis boobu seen way jur ñu leen koo jox na leen dem leen baag wuy lu tax xaalis boobu noonu ñu leen defaluñ leen ko fi business. sëñ bi jën yi ñoo jaay yi ñoo jëndee tànje di ko dem jaay parce que ñan ñi ko jaay du Sénégalais yi. lan moo tax lan moo stop Gambien si war koo def. waaw loolu tamit am na ko. yaa ngi dégg. waaw ñun Gambie dafa am benn problème bu ñu ñàkk bu ñu sonal. dañoo xeeb profit. ñun dañ bëgg ne luñ dugg rek dañ ci war a génn léegi. ma ne Paul Fouta bi jógee Guinée ñëw fan la jaar ba am bitigam. ay magasinam. ba am magasinam man mi ngay gis ni jaay naa mbuus. waaw léegi waaye buur waaw léegi buur solution bi mooy. non dafa am fi ma bëgg nga dem. mooy Siré waaw buur. ay non balaa may egg si président dama bëgg a ñëw fii léegi waxoon président. waaw Bakken lañ ñàkk. non last week. Bakaaw ñàkk nañ 12 doomi Bakaaw. am nañu woon sax dañ gradué. am na koo xamante ne xam naa ko. moom ci boppam ku daanu ci barke démb ci teen boobu noonu bi gars yi doon riite. ñàkk na full classmate am yu mu bokkaloon grade 12. gis naa ko ñëpp a dee. gis naa ko. tey buur yéeg-yéeg boobu su amee tey lu mel ni Gambia. keroog bi mu xewee Mbuur. foog naa ne su ma suumul du ma Bassirou Diomaye Faye mu ngi waroon dem Kaolack. waaw wala dafa dem Kaolack. but cancel na benn tripam ñëw ba Mbuur. waaw that's tey déj bi am na. Gambia yëpp yëg nañ ko. dëgg la amaana bu moo siiw fekk président Barrow départ na already. but ministre of youth su taxawee ci biir UNG 79 di wax te mu xam ne ay youth Gambians ñoo ñàkk seen bakken waroon na woon tubaab yi da ngeen am pour respect Africa jox ñu at least 1 minute silence for respecting those souls dañ leen loos. that is very true. so su fekkee léegi ñun gis nañ lii xew na suñuy réew. ñun we are politicians. sure. man damay host waaye politicien la so suñu gisee nguur bi def lu dul yoon. because problème bi tey nguur Adama Barrow any mistake bu ñu am muy man muy yow ñun ñëpp dañuy bindal bakkaat xam nga lu tax. because ñun ñoo demoon ci nit yi ne leen voté leen Adama Barrow because nit ku baax la. ñun ñoo amoon yaakaar ci Adama Barrow. kon any mistake bu Adama Barrow def rek su ci amee benn ñun dañ ciy am quota. kon su defee mistake ak lu ñu ko bëgg a yëpp. nañ ko wax dëgg. néew yu Gambien si nekk di ñàkk na Gambian government ñëw with solidarity to their family and to Gambians. ñu xam ne que nguur bi yëg nañ ñu. waaw xam nga foofu lii nga xam ne moo waroon a am bi ñu waxee ne rek xale yi dee nañ wala jot nañ seen néew yi njëkk donte ne njiiti réew mi dafa tukki. vice président ministre of youth tukki na waaye vice président ministre of youth tukki na. dañu waroon a communicate vice président bi ñëw joxe speech mastawu Gambien si li nga xam ne mooy tiis bi am. li ma waroon a am. waaye loolu amut. parce que man dégguma ko de du ma ne waaye man dégguma ko. waaw man it dégguma ko. yow dégg nga ko. loolu du musa am sax loolu du musa am sax. nekkul ne waaye dafa war a am loolu du musa am waaye lu waroon a am la. loolu du musa am mistali. lu waroon a am la loolu su fekkee ne amut. waaw man gisuma ko dégguma ko. su amudee loolu dafa nekk an offside. an oversight. yaa ngi dégg waaye loolu su fekkee ne amul it ba tey foog naa ne war nañoo xool lan moo tax suñu xale yi di génn si réew mi gis nga xale yi di génn si réew mi let us not blame the government 100%. we cannot blame xam nga lu ma la wax ma ne la. nañ blame suñ boppa lan moo parce que xale yi dem Europe si kër lañ jógee. waaw man suma raka bi moom tàggoo na dafaa dem bàggu yi dama ko ne demuloo mu toog benn bis kool na ma ne maa ngi jàmmane ma ne ko lenn la la xamal. matul ma xaalis jàmbur ak jigéeni jàmbur. yaa ngi dégg. waaw parce que Europe gis nga Europe si black man mu ngi mel ni doj si biir ndox. bëgg naa ñu ñëw ci Ilka ndax dinañ mën a jotaat. waaw man sama bopp dama bëgg a laaj Ilka benn ko. waaw non bëgg naa ñun ñëpp ku nekk laaj ko. waaw because bëgg naa ñu dama bëgg a delloo ndax Ibrahima mu ngi online. waaye kii Mr Gueye doguma la Mr Gueye am na fenn foo xam ne yaa ngi ko balaa Ibrahima di ñëw si line bi yaa ngi wane ne dina comme ñi dee dem back wi si kër lañ dee jógee si kër lañ dee jógee waaye tey soo xoolee majorité bi nga xam ne nañ dee dem back wi suñu nekkee ana Ibrahima ndax mun nañ ko am tey soo xoolee tey 45 yëpp benn dañ la naa yónni xaalis si banque bi ñu dawal moom Ibrahima alwe ñaade xaaral ñu déglu Ibrahima ba pare so mo lafita ke soto video call o lafita just ka ke WhatsApp call da video call bu mo no da men jeji moy ci makra don moy ke sa possible I don't know kan try
Oh, you give me 1 second, 1 minute time. I try to connect here to society. Yes, please. Yes. If just you connect, so please let me know. Because You must allow to the system to open your video camera. You must agree with this. This is a step to do while you enter. Okay. Because Ibrahima déggut xam nga déggut ok léegi baax na ma eggale tuuti ngeen ma gaaw a dog de man dama bëgg a eggale si loolu rek tey soo xoolee tey Mr Diallo loolu noonu tey ñoom soo xoolee 45% bi yëpp ñoom ñoo dee amal seen bopp man dama si gis yu bari benn dangaa yónni sa doom mbaate sa jarbaat ne ko demal yóbbul ma xaalis si banque mbaate demal jëlali ma lii mu daw dem baak bi benn nga xam ne sa yaay tegg na ususu tey mu denc xaalis bi nga daw daaje armoiram bi dem kii soo yéen fi bari seen waajur doomam dem understand nga ñenn ñi dañoo ñëw am tuuti dañoo dem ba Mali wala ñu dem ba Algérie ñu door a xool seen parents yi won leen ne ñu ngi dërëb sàngam soo suuf doo mën a bileem parents ñu ngi ñëw xam nga topic bi dafa yaatu ñu ngi fële bileem bi yëpp daal government bi la man noonu laa ko gisee non xam nga Mr Gueye am na lu mu fi wax mu ne moom waruñoo blame government bi non duñu blame government bi 100% non why to be honest government am na wait Matala gis nga we have to blame the government 110%. Ibrahima xam nga lu waral all this back way because of lack of opportunity. Recording. I don't know if my camera is okay. I don't know. I'm just sitting somewhere here. Yes, that's fine. Ako pour ya twist demanding, I think. Landscape. Yes. Okay, turn it down one second. Turn it down. Turn it I don't down. even know how to do that. Yeah, that's fine. 1 second. Nakal daf ko landscape ni. That's okay. Like mu ngi landscape. No, landscape de. So nakam seeta baax na. No, mu ne des na de. I try. Yep. Okay, yeah. Okay, Ibrahima. Okay. Yes, it's okay. Albe ñaadi. Alright. I'm cool. Yes. Because ite mu Ibrahima immigrant so Ibrahima mol jama makoy but ni last week ko mol mum fata siata bake andu ite ani edka alka doko munke gambianol nyanta ka long because Mansakunda nyanta ka munke adol fango atede sitaji alka okay so mum mira this bag way mu ya cost and what is the risk inside this bag way. Okay, thank you. Now, confirm ani lamoral be mumbe veteran TV no kan always no be control and they back from the migration ndongan do akon be because I'm someone me along on the phone that this migration story I can say more than 10 years back but so migration is something me along ko I'm friendly to me and I'm a stop alone at a stop la. Moment in that migration of a stop la American nene is just the force de la Kenola. Because migration will put them a balance to me and make a migration of south. Migration of integration of Nigeria and the Makana de the great to and the Pampota. Make a migration of south equal for okay. And remember in the migration of South and the Africa, maintain the so full migration of Yeke. So that mean that Moboka Bori, maybe he have a financial problem or one other boy in the Alabancoca. And the living RGB Gambia beaten. I can say 75% of our financial problem over the family economy. May Honey Momo or whatever their financial status is more better than many of the state of Gambia. One. We are really the climate change on the big Manjiro Soto, Sama, the Moro Mokana, and the Moro. So migration happen in other different ways. Bangkok will just like Sudan, South Sudan beating and Sudan beating other places. They don't employment like Lebanon because even today I get a call from people from Sierra Leone who are living in Lebanon, so there's domestic problem. So by migration of more in anyhow. So what in the ratio of the migration stop our Gambia. Not only in Gambia, but Africa, but nearly the Gambia and Kalo Gambia. Sometimes Senegal, Guinea-Bissau, I try to communicate with a lot of people on those countries also. But Gambia, at the first, never like a political, but in year for at the first, the Gambian, the youth lose hope. Nima hope so that so there is no hope for the youth in that country because ini youth so Jamaica kaja
I'm doing migration, this activism on migration now. I'm in my 9 years, so I know how man I know every day I'm seeing things. Both Senegal, Gambia, many young many many Libya, Morocco, Tunisia, Algeria, Nigeria. I'm following all these stuff every day. This is every day. Even 4 o'clock, 3 o'clock, I'm in my house. Because I try to communicate with a lot of people, mainly Gambians. But the problem is Gambians, we use, the Gambian youth doesn't have any hope in Gambia. And those hopes, means I came to bring those hope back to the youth, to help them to see the ideal future in the government level. And the governments are not ready to do that. And the governments are not listening to these youths. So there's nothing can stop this migration. They will go, people will go every day, and people will be dying every day, and that will not stop it. It will just encourage a lot of people to go every day. So Gambia at this moment, migration movement but Ibrahima, because this system European Union munta, this system is very bad because like Tunisia, Hanini, if a black man is there, even you are sick, you cannot go to hospital. So you told Jamabe around 200 kilometers because Ntebe ila Pejoto. So every day I watch, every minute, sometimes Kawuli 4 o'clock night. So everything what you post, every day I am following your page. So but Sani imagine ni risk mumbeje, mola dingol yetaje, after then at the end they will kill them like cows, they will kill them like goats. So naga emunjeni. So how you will? Yes, that's the same thing what I was saying. More maybe so on they always hear it, and every day we are populating, we are making updates about them. This is what even today as COVID-19 since 2 days back they burn everything, they destroy everything. Yes. People don't even have a place to sleep. But even now, even today, when you ask some people in Ghana, they will tell you if I happen here, I will go. That's the reason issue I was saying. Because they lose hope back home. When you lose hope, you don't see a couple, okay, when I go to Tunisia, I'm going to die. When I go to Tunisia, I'm going to suffer. Yes, Tunisians are doing all kinds of stuff. The civilians, the military, the National Guard, the government, they are all doing all kinds of stuff, all kinds of shit. Not only in the Gambia, but many sub-Saharan African migrants. But even though we are seeing these things are happening every day, still now people are risking their life to go because they want to go. Even not only in the sub-Saharan African, even today, from last night to this, more than 18 different boats that's ended in Lampedusa, mainly are from Tunisia. These are not only sub-Saharan Africa, but the Tunisian system itself, because even they are called, even in Tunisia, this is mainly in Africa. Africa will lose hope on Africa. That's why many people are going in Europe now. And Europe is getting hard every day and night. This politics has destroyed Europe. These far rights are here, other things are here. The asylum procedure in Europe now is destroyed totally. When you come from Gambia, even you make an asylum here now, they don't give you a document. It's always a hard. The negative will this and this and this. They told me Gambia, there's no war in Gambia. You don't have any dictator in Gambia. You don't have any problem. So the only thing people, but the way they know, the European Union know that why we are here, because they know our financial status. That's why the Spanish government was in Gambia last time. This is the reason the European Union is pumping it. They want to take a lot of millions to pump to Tunisia and Libya to stop people coming. Because now they see, okay, this is not the only way. Because this year, Aaron, when you see through El Hero, through Canary, more than 6,000 people lost their lives just from Geneva for now. But even today, people are going. And today there was 2 boats that sank. One from Mauritania. Only 27 survivors out of 54 people. The rest are all gone. Another boat sank from Tantan in Morocco today. With 62 people, 61 people. Only 2 ladies escaped. 59 people go. So today, and when you see more than 100 people lost their lives, 2 boats sank just for today. But still now, even for now, people are planning to go. Even the European Union, they couldn't stop this way. They do everything. Just 2 days back, Joe Biden was suspended because they rescued a boat from the ship. When the bring Temple Nada told them, Liberal Nada Joe Biden go no, they have to rescue these people. They rescue another boat. The Italian government has put ban on Joe Biden for 2 months, 60 days. How many lives is going to lose because of that detention and other things?
But this is still not stopping people. They don't have California report, it's still not stop no. Tunisian, Arabs are not good. We all know it. I talk with a lot of Arabs from Algeria, in Tunisia. Yes, there are some people who are good on it, but 90% of them are not okay. Now, if you them by themselves, in Algeria this month alone, they have more than 172 boats, different boats, many of them, but Algeria, all those boats are Arabs, not Africa, sub-Saharan Africa. They are all running. Because honey telephone target, okay, we don't have people here. They see, okay, these sub-Saharan Africans are here. Many of them Tunisia, they are not living inside the camp. Many of them don't start the because many of them are missing. How many people died? We share a lot since last year. We are sharing this every day. Even last week, there are some people who many of their father. But still now, our people in Tunisia, they are all in this pain and this hardship. But we need a neighbor. No, people, some will go because some they will fed up. But many are not going. Our problem now, this problem, we have to solve our. Now, Senegal, things are getting a little change about the government side. Government are trying to put something for the youth. But people are trying to go. Senegal, honey beating. If the youth are 100 people, if the chance open through the back way, you will see 90% of them will still go. Because in Africa, we see Europe as the session. When you don't, human mind for the day, when you come, you see in a different way. A lot of people, now we are coming in the winter, a lot of people are sleeping in the streets because the money are so. But in big killing now, people are trying to come. So, Gambia feature of the Gambia. Gambia at this moment, our Gambia immigration doesn't even have a single data. You will not go to Gambia Immigration Department, or you go to Gambian Navy, or you go to any government office. Because Gambia, I want to know this year from 2014, from January to up to date, how many boats leave Gambia heading to Europe? None of them will tell you. How many people leave Gambia heading to Europe? None of them will tell you. How many people died? How many Gambians lose their life? How many Gambians are in the desert or in the there's nowhere, remember that generally. So our government, they don't even care. I work with a lot of embassies, I work with a lot of councils, because when people come to me with their problems, I can solve. I just push them to the councillors. I know how they go with them. Now, when the council will know number, the name they can't go, they use Brahim, will come at them. When they tell the people, I tell you, why not repeat this stuff like that? You are here, you are paying me for those. The reason you are sitting there in Morocco, the reason you are sitting in Mozambique, you are sitting in Libya and other places. Those are because of those people, your country, your citizens. When they have any difficulties, you stand for them. But you will call embassies like Masifa for the near for the hell of the You see? Things at this moment, there is one lady, Mayor Uncle, a Bantaja, the Gambia, who just died some, I can say now, nearly 2 months. And the 2 kids suffering that we don't even get them. The government cannot even stand with us to take those kids, just 6 months baby, with 7 years kids, this child, to take those people to bring them back to the family. Still now, we cannot even process. The government is not standing with us. So, Alia, did you try to get in touch with the government about this issue, this case? Oh yes, of course. Through. Yeah, we talk with the council, we talk with the what is the name again? With the government also. The government is aware of it. I will send those families to go to their office to migrate, director of migration and integration. This some shit, nothing is happening. So every day I get a call from there, people from Algeria, in Asamaka. Today I was getting call from Asamaka, in Albi, in Agadez, in Niger. They want to go, but they cannot even go. When I call those IM and explain why these people are still here, because we don't put them back, return them back. We have sent email to the government, they don't still reply us. So we don't want to tell us. You cannot do nothing. I spend money, I spend I take a lot of money just for working for the government.
I'm working, men never do come and I'm fashion do come life. Sometimes we do come migration on it. I mean, don't do come and come to camp for migration and social media people are paying me. I know that. I'm just making a voluntary just to help. Because we are in a chance to make a because any movement, now and then, God help me, I know the system. Because I'm in the system. Again, from the condition of the pandemic, I know the system. The migrant, because I get a direct contact from the migrants. When I get contact, I give I can take the information now the other association number. I will UNHCR or other places and I can report. This is what is happening. I will order more many activities in migration and all of this. This is how we help. But the reality is, I'm not part of politics. I don't even want to shoot myself in politics. Yes. So we cannot take politics out of this because the politicians are the ones who are controlling us. So when they are not doing the right thing, so we have to come out and say. Oreake bi ni programme on ye political party saba natijan because we have team Sobeya from Lawyer Ensafal, Molie Fana GDC Sotojan, Ola National Youth President, and Molie Movement do Soto Mung Boko Gis. So I can left and told be see ye catch a new quote because Nteka Mumira because before 2013-14 Defango Nyalo by that time we have some Interpol who are black man Gambian lemu but uka doko tuba boyol nu yalo tuba wol lapitaka fen ke so they will inform so malo for atol fara harisani you can have information from the dirty job what the West want to do because always kununko nyemunje aliye mumpos o kulo because nyamira tubabo lafitaka o kulo tay but they don't have the chance to do it. No, people coming from West now, they are sick and tired of migration issue. Tibabu saying, Nina the election of France and they okay, I will fight for migration. Come over in Bafokanyame, Meloni Santenage in Jojo Meloni, Italy, just 2 weeks back, he gave 6 different migrants rescue boat for the Tunisian Navy. When she know at the point and when Navy me at the point of Mendila, they are making it's just a disaster. They are just killing people. Checking if you today they send me a video, I don't even upload it yet. But I couldn't by the Kelamason Bushila, yet some video connected go and die. These are human beings. How many people are losing their lives because of this? But if this thing is happening, if Italians want to give money to the Tunisian and Libyan, yes, stop these people. We don't want them here. Because Italian people now and then they cannot stop. That's why, example, Joe Biden was detained today. Because they might offend a woman, because the guy said, okay, they have rescue detained before the Tunisian and Libyans when they come. Because the Libyan men, they are mercenaries. They are not even force guys. They are just mercenaries. They take you. Even yesterday, I uploaded a video about our first Facebook, WhatsApp, Twitter, and other things. With Nadi, one rescue boat. Nadi, when you rescue these people, we are going to shoot you back. So these are things trouble happening like every day. But they are not stopped because it's their interest. Trouble very interested now. They don't care how many blacks died there. They don't care because it doesn't interest me. Don't know. So I'm not going to include them. These are just NGO long life. It's a private boat, private company. Because I don't want people to lose their lives. But government, when you private, those people will spend millions of millions just to stop people not to come to Italy, not to come to Spain, not to come to other countries. So, so they found the book and what are we going to do? Gambian youth lost hope. Will life be like life? I see. I will make an update, make data bomb because this year alone, if I told you how many Gambians died, you would not believe. If I told you how many Gambians are missing from 2004, from January up to date, you will not believe. But because every end of year, like that having done. So these things are things many are for. But our people doesn't even know these things happening in the killing. The FDI they call different this and this and this and this. At this moment, many moment
My phone is just ringing continuously. I see. I am having thousands of messages everywhere. But so we are just trying to help our people. We see them, they are suffering. Before these things are not happening. More than you know, many of the Funtina, if they couldn't movement, we can couldn't movement, Hansan and Nico and carbon, sign the Nico and carbon, couldn't sign the now and carbon. We're trying to do everything possible just to help our people, to inform them, oh, never killing, you need to kill it, still okay, and we have conditional because this division and doing these things, we don't want people to die. That's why I come out even yesterday I was giving update. When you are in Tunisia or when you are in Libya, don't take a shit on this time because later than for your religion, we try to explain, not to risk your life to go. Because need you to be declaring, you can receive guarantee later, but need you to because this my guy, they don't even know that when you are in Tunis, you are in this hardship, police are beating you, they are taking you to desert. So need a community or sign Babylon and coming. So you don't care again. Last week there was about that son. How many people, lot of Gambians are elite. Not in the Atlantic Ocean, but here in the Mediterranean Sea. Yes, because I think last week we lost. May I accept sort of from Noor, yes. 69 Gambians. Yeah, 69 Gambians. For the Gambian government, I told them there were 69 Gambians in this boat. 34, I don't know, 44 are women's, men's and 40, I don't know, 46 are women, men's and 23 are ladies. Yes. We need to try and confirm this. I have this, but when we try to help the government to see, I'm not here to find anything from the government. I don't tell them to pay me. I'm doing my job here. I'm working in the sea. So I try to do this because this I know how to do it. Mm-hmm. Even this month and the next month on the 17th, I'm joining in a one rescue boat, meaning I'm from just to go and rescue. I do this as voluntary. Voluntary, they don't pay me back. Okay, these are my African brothers. These are my Gambian, attention. So when we let them help us. Let the embassy, because let the embassies and the councils help us. They are the one and the European partners. I'm not going to let them Morocco because from that I come. We give them at this moment, I cannot go and pick them. The only thing I can do, I call the embassy. They are saying, that was intercepted in Morocco, in Tanta, or in Tafaya, or in these places. So, they are in this location. Call the number 2. You still know nothing. How many Gambians die in Tunisia and this year? When you call the embassies, when you call the consuls, when they tell you, if you listen for some time, you got to follow from you can't feel why am I even in Gambia? But it's just, I don't know. We just try to do our best though. But this is the way Gambia is, and this is shows hope. And we will this hope, sino just stop na. Moment din kami ka for more penala, sino kuno boy kamo at the this bad we will never stop, and it will be continue as long as the Malo content. Gambia condition of the youth will be still going. So it will be continue always. How about Sani? Because I can see even Eco Algeria, nearly 100 and something boats. And Algeria we are developed back in Gambia. So and people are going. So Gambia we are among developed back even we don't have even a single because our budget, like we are saying we have a 14 billion budget. And we are having like a report that we have a loan of 115 billion loan. So Mirani, that system will, because it's not easy, I know, but until for Nyantaka more youth so advice, because ngamu for like Bakau, Bakau like 12 people or 14 people die in Bakau. So and it's very very sad because they are the future of this country. So Ibrahim Saji, advice. If I tell you this as now, there are people who are going to leave back out just to go to this back with this. We're not even doing. Yes, I know that because yesterday I am having the Bakau or the Bakau youths who are ready to attack even the owners of those sports. But our problem is my problem is the problem. The headquarters. Are you come like it? Like connection sort of from the headquarters police navy to give them like information if the youths, because okay I told alka more safe jana but left it upon a alia information sort of youths ka boja
by right the government also nyantaka contact ko soto because Senegal this time they have that contact but it's still now youth sol kata ntenyalo it's still now youth sol kata Senegal they have that contact so but lapita molie na youth sol safe the problem is okay sorry me no okay the problem is the police are not ready to work. No, need more fight la fight do so we can't mark on the Mario do but they don't care. This is the thing. That is women yang aku orang punya. Kita mau dia mana lah, if orang lah panai dia mau. Dan dia family intelligence ang gambar. Kami gambar kafe kulong muda. Kami di sini, kami kulong memang muda yang ekspres. Kami votes are legal. That's the first time I was speaking with okay. They don't even have the data, how many votes left. So you cannot even stop them. I'm not for police. I'm not here for I'm not any person me and community and for police that's not my job. And I'm not gonna do it. I will not go to any police station or I will not call any government officer or anywhere to tell them they are a migrant or food departed. I don't care about those people. I'm not gonna pay them. I'm not going to spend their money on this and this. Police are there to Gambia. Gambia is very small. Gambia is you they are the black big. Gambia 1 hour Babura Dauda, police will better Dauda. So when I can Kulon for the those police are they are even part of the Kulon Gambia, not only in Gambia, bring Manilam in Musaniba. Because recently I was speaking with some people, many of the police and they somebody beat and police and they go. There's another police unit and the job. So you cannot take them to the stop maybe police they show. So all the police when you go police because they are paying them because they are paying them. They are paying them. This is the truth. Yes, they are paying them. Even in Libya. It doesn't matter the same thing. We pay the Marines to go. Marines for only until post and summer because we pay them. So these are the things we are preparing. When you couldn't come with the police are aware, but after the police will be aware, but police will be aware that Gambia is too small. Couldn't go with the control. Makaume and Bakau Besati Tema. Couldn't go with the Bakau that the Gambia Marine with the police will be nobody expect working on the They know something about it. When can we Tangi? Last month, Couldn't with the Tangi, Couldn't with the big carton. Those people can't follow the police, so they don't aware of those kind of things. So they are no. But they're coming for I'm not here to give any police, the police or political will be the poor. That's not my bread and butter, and I'm not going to do it. I don't pay those people their money. And I'm not here for working with the police. I'm just an activist who is trying to help those migrants. If they have any needs, missing or nothing, or so they better means I call night and the government this and this and this and this. So Masakunda should go for the police to stand because they are police of stupid case of the time and make this month there is so minimum problem or the whole time and the problem or the problem. No cleaner problem or problem or the political and police are always there. But when these hundreds of migrants are going thousand, they are losing those police are they should care about them. So the last report. Come on up police the government cannot stop this. Government must stop yamming when they let them do the right thing for the youths because the youths have already lost the hope. As I said, see no bank or future Saturday, you just rest your life. And that will be more fatally. So tomorrow when you see a way, you just move on because it will not stop anything about the So this is the reality and this name friend in the because it kafananyaje akadoko kendemake he helped a lot of Gambians. So it ka ala ati ani ala NGO ni iya galla doko je nyaadi. Well, the NGOs are trying though. There's only one problem in the limits of the Gambia, IOM Gambia. IOM Gambia, they are just doing shit. If I feel me, I try to, I speak with David, Safero to the IOM Switzerland to make this inquiry. Because last week on the 24th also we make another Safiro on Samba to the case. I should be on there Bantamantano so but my colleagues was there. We public some documentary, we join with some journalists and other things. But the reality is a bit of another it will be the same.
The youth don't have hope. I don't put politicians on this thing. Politicians, government, they are all politicians. Yeah. Politicians are there to counter government, they are right things. Asani Akita politician let's all pull our voice together. We talk to the government, let them do the right thing for the youth, so that we also see. Enough for the youth, so they are the sea, the man flag, the machine, or the so at the Tenola, at the youth, will be always continue. And every day, people will be dying. All the father, every day, saying what a bible, the bible, at the back way. So there's no, at this moment, for the Gambia, there's no solution for Gambia. Ibrahima. Ibrahima. There's no solution for Gambia. Yes, because Sani, a politician dolbe Sirija, utolu lapitaka fin follow. So I think I will give them the follow. So you will talk with them small because at least time or tata because nyalo itapana ibe busy ring bake nyele mobile oje call or jama kana. I'm even having only 7 minutes. Okay. Ibrahima, 1 minute. Ibrahima Ibarkama nteto mu yero jalole dina GDC National Youth President ila doko anyinyata bake mbe konton na mbe jayla bake nte fananke ila pejol noma bake tonya ye mem fojang nte sonta wolela problème o be atata nata migration of pour stop be kole alale why? Because the youth didn't meet their hope. You understand? Because Gambia jang ni ajibe 99% of the youths me along ko ikata bagwe be they are unemployed among doko soto. You understand? Niata ibijang hani milkata niata employment soto. At least you are getting something like $20,000. You think ibe doko bulada eta bagwe? No, you would not. Well, ite wokela jang. Ite wokela because men kata bagwe be among employment soto. It's lack of employment. There is no hope for the youth. So government le mansa kunda awole nyanta ka law pour ka youth so mako ka something create youth sole faje ko ifanam be fanje la je ifanam be la nafa soto la je. You understand? But hani yata we think soto o let's say you are paid a salary of $5,000. Your monthly expenditure is $15,000. You know, is that satisfactory? No. You understand? What a thinking all. But the moment you are getting something like $20,000, it hani more killing jela membe obula ja eta bagwe. You understand? So where itandi ko tonya is the lack of opportunity. You understand? Wole ati na molka bo jang na Gambia jang pura eta because nga following earlier moment kata bagwe ite ka 85% hope sotogo mbe falale. You understand? Ika longo de gada 85% bijele I will die. You understand? Or 85% bijele or 90% bijele I will suffer. Ita ka wo long janni ikata. So momo jumale be left. And you still take that risk. Exactly. You hani wo yi be wo risk la tala because munem iman la fi ye tarajang malola iman la fi tarajang ite feng kela iman la fi malola dal because ni keta jang ima ham fen soto maybe dimbaya be bulu nyanta ka puso ni nyanta kela wululal makoy ima wes wo mu maloleti as a youth wo mu maloleti. You understand? So mansa kunda nte dal mol ka foko you don't blame the government wholly and solely, but nte I am saying 110% I'll blame the government for lack of opportunity for the youth. Okay. Ibrahima. No, yes. Nyalo ila time mon siya baken lafita ite anigal momo ala just contribution KJ. So ibe like Ibrahim molbe bur Lamin Gay, Muhammadu Lamin Gay from Boko Gis. Ate yalonde ayalonde. Ibrahima. Yes. Ila ikafo nyadi your student. Ako ila student ako ila talibo. Ila talibo ikamen karande nun. Na moro la mati. Bariga mira kabla dunta nying activist so mo mati moy. You know. He is a very busy man. He's a very busy, but he's a very good guy. I am not surprised. Ibrahima has ever been like this. It has been some years Mbukamai, but I knew wherever he might be, he would be on things like this. You know, I think Kabrabajan, he has ever been like this. Ibrahim will help people out of his own will, out of his own pocket, you know.
Just that we lost contact, but then we used to communicate even when he was in Italy at the time of New. You know, because Malta is very busy. Yes. But then that phone is lost. You know, I am not surprised. Itala doko. Namaneka man sina back, but then you are doing a great job. Yeah, I understand. You know, you are doing a great job, and then lack of communication with you and the government should not stop you from doing what you should be doing. You are doing it not for the government, but you are doing it for your own brothers and sisters. You understand? At the end of the day, those that you help, you might never know what might come tomorrow. You understand? Those that you help might even end up being what? You can have our next president from them. You can have our next minister from them. So Iteka Menke, you are helping a whole country. You understand? Keep it up. And then as long as we are concerned, Boka Gis Rewmi, we are concerned, we will connect with you and look for solutions. Because our most interest is Gambians. Yes. Tefu Gambian nekarek, we want to know, and we want to put our hands there to see ne Gambians. Thank you. Because let me tell you, ndey mata ali kacha demanding ate bu team sobe ya ensafal la political party atele muti de national women mobilizer ndey mata the floor is yours. Assalamu alaikum Ibrahima, be konton na ila doku nyimala mba fule ko thank you once again. Ila diamo betiata bakele ye diamol fo mel yalon ko akumayata bakele andum banku dinkendo fanan nyanta mala wala nyama ni to nyaaje dorong yafo ni kaso fanan je yafo ko nganyine je komin amba mbesele la diamo kan komin yafo nyamen dorong ko be government le brem la Mr Diallo fanan yafo wala nyama nte fanan jandi kadung layno kono nte fanan yafo nun wala nyama because bi hande nyin ko keta nte kamen fo luwolu government al nyantale alem hormoning bunyadi banku dingol la because bi niaje government sakunda alota ala ning youth sol long aning insafo Gambia dingol be bari youth sol wala symbole ka wara bake so ningo ko wal keta bi hande nyin ko min be kering bi mol mil be fakanting bakwe at least hanning atra abe kala 2 minutes lati o 1 minute government ita nyantale yesi ye video dada me alon ko ibe malong iba fala ibe solidarity yitandila aning kataka mel yalon ko wollel la mol banta ka duwa ke ka foy pour sabarota ngamira wo fongo batin la hanin ning atara mol mang la fi la fang mol be laf lela la wo kono ba fala ko at least ay atara la bari wo be man tarakeke comme Mr Diallo ya fonu nyameng niaje bi nyim be kake joro ko do mang soto Gambia do ko mang soto jang andu government dula jamale soto Gambia kono jame yalon ko empty land solno why not yakudo nyini Gambia government ka kodo soto bakele banta andum ko di jama bije ya soto le sakatuma Adama Barrow la masakunda me alon ko anata ka give away le because ya deal after for free because ima jono so janning altol albe ko do tala alba mabola alba alfang yitandila ko ngagnin soto le mbe nyin kela albe feng do mabola pour soma at least al nyantale aliada da alla time pour sining soma altol fanang nal bota jang isa yitandi ko nyinde ye nyine da nang pour yut sol ningo keta nying bete kela fo wonten mbe barakala bake mbe bulala ko mi be ziring alama alayejo ila doko nyimala assalamu alaikum baraka bake la kuno bete abata bete mandela laji we are all Gambians. I'm doing activities for science and research. I can say no corona spending activism control this year just only on this 2014 alone nearly in some corona 2024 alone I can say it's more than 4,000 euros they need spend on money masakunda malim because ngani jam ifin dam alam pon dam how communication on tamen keno mo koton ali mano me invite rawoni kino ni yes that's always fine ijama bar communicate not of them at the phone na dumi na page ko na me ngani admit jele because I want to communicate locally na mirror me because we have forums and those forums we have more than 50,000 people spend them for local day mirror na when so they don't know it. But that's why every day we come out and show them this is what is happening today. Before in mental caring, and this is what we try to help the government. I think Masakunda every day. Okay, this is what is government. You don't take Masakunda for sure, government. But what is happening? Government is not even aware of it. So that's what we bring to their footstep. The footstep on to Kaitindi. Okay, we never caring be. These are the many Gambians, many Uncle B, many Nakono. They are proven. Assemble tentola, na fulo tente bolo kakeno, but it is assemble sotole.
nafulo be bunde wala silo be jele mi alon ko as a diplomatic channel from country to country to port no nyame yo keno but beating embassy ni no the man na ko si ma ko don be jaro doing any shit now when you people if you're ready I will give you more than 10-20 people telephone on me and go show me and okay Algeria today, Tunisia, Niger, Morocco, you listen to them direct from them. You will know their pain, you will feel them. But our government is not listening to these things. And it also the government playing on the government. Because Masakuna and Doko, I can see the Doko Keka. Because Nijan, Africa Masakuna, they will migrate to other places. But they are doing everything for their people. So in the money the sort of in Gambia when you talk they tell you a politician, they can do politician of the what I'm just doing now, what I can do for my people. Because I'm doing this, I was doing this activity with President or with different be President Gambia. So and I'll continue doing this until of my last day. But in Moka because I will not see my brothers and sisters dying every day. They are dying every day. And they are crying, but people are dying. And I will bring more data. You people will see it. This thing problem also government doesn't even talk about it. Yes, that's I complain even at the opening. How can you lose 69 people? No one talk about it. No one. And people see it as normal. The only thing could be a family. When the families they cry at the end, they couldn't continue with their life. As a country, we cannot move like this. I'm having another program at yes, thank you very much, Ibrahim. Thank you very much because just let me know when time also done inshallah. Anytime I look no problem, Ibrahim. Thank you very much. Content. Ake bi mole programmable mais mole agenda be cancel mol nata ni bagwe ko because of the deadly bagwe is unfortunate because I'm unsafe. Molla youth soul so ula life all be risk bake but ite fana nye tentu nye jay yalon te fana te mu fuloti na mandinga kama man sene ya bake but I must try as far as Gambia is concerned because I am the president of the Gambian Youths for Development and Democratic Movement. As far as Gambia is concerned, thank you very much. So we want to get Itka because it's going late, so we talk with Itka. Nakal Itka mu ngi online. Gis ngeen lii moo tax ñu gën a taxaw ci taxawaayu réew mi because soo déggee ñu ne taxawaayu réew mi moo ñu ñor dinañ jéem a try jot tubaab bi ñu wax ak moom balaa ñuy tëj because tey amoon na ñetti topic ba ñeneenti topic Edka waaye bala ñu tëj Edka yes can you see me I am not see I don't know I didn't see you yet. I had the problem. The problem is I have permanently boys who call me from Tunisia. Now I think you can see me again. Yes, now I see. Permanently desperate friends from Tunisia who call me because they don't have food, they don't know how to spend the night, they don't know they need medical care. So it's very difficult to keep on the connection because they are always around and they need so much help. I try to follow everything. I understand Mandinka, I understand Wolof, not 100%. That's great because I want before we close this program, I want to leave you to talk with some people who are here because we have 3 different political party here or 2 political party and 1 movement. But I will leave you to talk with the lady, the National Women Mobilizer of Team Sobeya. Hello, Itka. Sorry, it's the network. Edgar? Yes, connection is yes, but I hear you. okay, you are hearing me. Okay, but the image is not coming yet. So, but okay. So I wanted to leave Ndai Mata from Team Sobeya.
so she can discuss some things with you. Ndaimata, this is Itka, the white man who is helping more Gambian in this deadly bagway journey. He's helping more people, bringing even some doctors from Sierra Leone to them to assist our own blood brothers. Okay, assalamu alaikum Itka. Can you have the image? Alaikum salam. Okay. Good evening. Good evening, yeah, how are you? Yes, I'm fine. Okay. I'm very emotional to follow this conversation. Thank you. This subject is really making me very sad and even sick because Yeah. I feel very powerless in front of so much desperation. Of course. Thank you so much for your good job. Thank you. Okay, It's like we are not seeing you right now. I don't know what is problem there. The image. I don't know exactly what is going on. Now I don't know. I'm a little bit, I had this call which has cut the line, but even if you don't see me, you can hear me. Okay, no problem. Go ahead, Ndaimata. Okay, then I'm Yes, asking okay. what is the main problem right now there about the Gambian youths? Now what I see in Tunisia, I am living in Sicilia. We are at maybe 300 kilometers direct skyline. My worry and preoccupation is how they can continue, because actually they almost cannot embark, they cannot depart, they cannot reach in Italy or in Lampedusa like last year. They could reach like 1,000 every 2 days. And now, in the meantime, the control system is so dense, is so professional of the Tunisians. Yeah. They cannot leave the place. And now we are end of September, it will be October. It's the same climate as Sicilia. The big rains will start, the big terrible winds will start. Okay. The cold. And I'm very worried how this can continue, because they cannot cross on only in some exceptions. Okay. They cannot go back easily because IOM is overcrowded, and it seems I spoke with one man who said actually IOM of facts is like not existing anymore. So there is, I consider, a plan of the Tunisian government, a plan of the Italian government, and also a plan of the European government to go down these routes. And Okay. even to see them die. And this is a very terrible story. Okay. I consider that actually we are maybe in the darkest moment of the world situation. Now I'm 62 years old. I saw many crazy, terrible situations, but It's not now we easy, have yeah. a world crisis, and all humanity and all the values which were still something important are not existing anymore. Okay. And here in Italy, I try to communicate to the population. I'm working for a church. I try to get appointments to make people understand, but people don't want to hear. And people say migrants are not arriving anymore. I So know. it's better like this. They have solved the migrant crisis, but in reality, on the other side of the water, they are dying by hundreds and maybe soon by thousands. Okay. So since this thing started, why I don't know whether you communicate with Gambian government, whether the ambassador or maybe the minister, to help those Gambians to return back not use home. To communicate at this level. Before, when I was in Germany, all these president of the association, Hassan Salah, Yaya Sonko, I was very close to them. So the things that my ideas there, they forward them to the government. I'm somehow, I was at the beginning even a supporter of Adama Barrow. Even this time we all had hope, and now we see this president without real activity and favoring the population. This is so disappointing. So even I don't Of want course, to talk yes, to him, yeah. because Hello. Can I ask him? Okay. You can go ahead. Yeah, it's because the network network, problem. yeah. my connection is Hello, going down. Yes, Good your evening, connection is Edgar. going down. Irka? Hello, good evening.
It seems we are coming to loss Itka. Signal, yeah. Wow, I Itka. hear you again. Okay. So there is another, because we have three different parts in here who want to talk with you. So I think I will leave Boko Gizgis because I you have try to hear you. I try to understand you. Okay. Itka, good evening. Good evening. This is Modou Lamine Gaybur, the chairperson for Yes, Mudulamin. Good evening. Boko Gizgisi Rewmi. This is a movement organized purposely to look better solutions for our country and for Gambians wherever they are, politically and all domain. On behalf of Boko Gizgis, I would definitely register my gratitude and of course appreciation to your effort. Thank you. And we are saying a very big thanks and definitely encourage you to continue doing the good job that you're doing. And of course, Ibrahim and all those that definitely put their hands in one way or the other. Actually, what happened here is migration is something that I don't believe it can be ever stopped. Because migration happened before we were born. I think it is a big challenge to the European Union and of course the AU Charter and the protocols. And I've understood that the AU Charter is not been respected by some of these Arab countries. Of course, it's not even respected by some member states. And that being the case, is giving Africans a lot of problems. It could have been so easier to move from Africa to Europe or anywhere in the world if they have really respected the protocols and of course some of these laws. But the fact that they've given a deaf ear to some of these rules or some of these laws, Africans will continue to have to suffer in the Mediterranean Sea. They will continue to suffer in the desert because member states don't respect these laws. When it comes down to Gambia, it would have been definitely better for the government to look into, and I know perfectly that they are strictly looking into it, and that is trying to make sure that the youths are being provided jobs, and trying to see how best this migration or immigration can be better. Can be better done. You understand? Just of a reason we've had from the Minister for Employment, taking a bill to the National Assembly looking into an employment strategy that Gambia government can have with other countries like Saudi Arabia and others. Very recent, we've also seen that the High Commissioner from Spain, the Spanish High Commissioner to the Gambia, also trying to negotiate into these migration issues and the like. And we understood, in as long as we are concerned, we understood that the government is really trying to see. Of course, they must double up their effort, and we must apologize, of course, and say heartfelt to parents who lost their children in the sea and, of course, in the desert. Okay, Itka, I know because we don't have time yet. Our time is going, but let me give Yero Jallo also to contribute. After from there, we will give you chance to answer, and after then we will leave you. Yes. Okay, Mr. Yero Jallo. Yes, Mr. Yero Jallo from Gambia Democracy Congress. Hello, Edgar. Good evening. Good evening, Mr. Jallo. Hey, how are you? Hello. Very happy. Nice talking to you. Yes. First of all, Edgar, I would like to say good thanks to the great job that you're doing to African, generally, not only to Gambians, but African, sub-Saharan African generally. Here in the Gambia, honestly, we all appreciate and we all want to say a big thanks. I want to say in German to say Dankeschön for the good job that you're doing. According to what you've just said, I understand it's a really big shame to our government, to the Gambian government,
that you try to reach them, for them to facilitate some of the things that will ease your work. But unfortunately, they didn't respond. It's a big shame, to have them as the leaders of this country. It's a big shame to vote for them. It's a big shame to be a Gambian and then to be a Gambian and say you are under the leadership of their government. It's a big shame to call ourselves as Africans. Is a big shame to everything, for the fact that we expected at least if your nationals or if the youths of your country went out and they felt any challenges, the reason why you've got embassies in those countries is for them to rescue them. But unfortunately, we spoke to Ibrahima a little bit earlier on, but according to him, like what you've just said, Ibrahim tried to reach out to all of these embassies, but unfortunately, it's some of the communication turned to be an insult. What I would want to ask, there are heinous crimes against humanity in the Mediterranean Sea that I could understand, from the Arab governments like Tunisia. Your organization, did you try to report, to send a report to the ICC, reporting the government of Tunisia and other countries? Because if you don't, we would want you to do that, because we don't expect. I don't think our government would take that stand. They should be they should take the leading role in terms of fighting the rights of their citizens. But in as much as they are doing that, and you are there trying to help, try to bring justice for the youth or to the sub-Saharan African, did you take any step to report the matter to the ICC? Hello, Edgar. Hello, Edgar. Edgar? Is he gone? The network problem. Hello, Edgar. Okay, we will just come and close because time dafa dem. Okay. Because dañu amoon topics yu yaatu. Yes. So moo tax decide fu mu nekk ni foog ñu waxtaanaat tey boo gisee ñu cancel agenda ba bi ñëw ci bag bi because dafa jot. te lu xew la xew bi lu ne ŋàññate ne jonn so foog ñu bàyyi yëpp. waaye dama bëgg rek Gambien si xam ne dañu invité woon ñii te am topic yu yaatu ñu war a waxtaan. but ñii tamit jot leen du dee easy. ñoom ci ndox bi lañ dee nekk ak ci désert bi di dem di dimbale si ñuy doomi réew. moo tax tey ñu cancel li dinañ xam naa ne beneen Saturday. foog naa ne que 10e yéen laa war a amaat. Inshallah. waaw loolu laa bëgg a because topic yu ñu waroon waxtaan mënuñ ko waxtaanee tey. waaye tey yow. lawyer Ensa Fall. ñëpp xam nañ human right lawyer. Of course. lan ngeen am tey parce que bëgg naa fii ba Saturday buy ñëw. ngeen indi ñu ci table bi parce que lii. by right Gambian Bar Association. ak Gambian lawyer yi. Gambian human right fighters. war nañoo bind a petition. yóbbu ko ci African Union. Of course. ECOWAS. European Union. UN American Embassy yëpp pour ñu woon leen nekk. AU. ñu ngee démontrer loo xamante ne suñu doom yi lañ nekk di sacrifice. te man dama ko dene a good citizen. boo gisee man dama dee am na opposition yoo dañ dee gis saa su ne ma jëlee ko xam naa suma daat bi daf ma dee mere saa su ne ma laal looyaa daba ci loolu. because saa su ne ma gis looyaa mu yóbbu loi nguur bi ci court. ma ne leen comme ni mu ko defee ci gouvernance yi. su gisee ku nekk di liggéey ci réewu Gambia ngay directeur ngay managing director nekkoo di def lu baax ngay sabotage. yoon la as a political opposition nga jóg nga yóbbu ko court pour woon nguur bi nekk kii siñu xaalis lañ koy fay. donte yow su liggéey yow yaay am crédit bi. waaye ñun siñu xaalis la. kon waru faa toog muy sabotage. te loolu yëpp dafa bokk ci loo xamante ne loolu lu gën a yàq liggéeyu réewu Gambia mooy all the technocrats boo seetee three quarters of them dañ dee oppose. te suñ dee oppose mooy dañ dee bëgg a sabotage bu nguur bi mu am crédit. tey Ndeye Mata. wax bi time daf ñu xooj nag. waaye lan ngeen am yéen tiimu Sobia tuuti ci solution bii because just solution la ñoo wax tey. ñu close du ma jëlaat yeneen guest next week. yéen laay jëlaat pour ñu waxtaan ci suñu thème yi ñu waroon a waxtaan. incha allah jërëjëf lii maa ngi laa nuyu. di nuyu suma naataanga yi fi toog yëpp. ñun solution bi ñu am ci lii bari na. because tey soo déggee Essa Faal
dafa am ay qualités yu bari yoo xam ne daf ko am mbir mi nga xam ne moom la ñoo waxtaanee tey muy backway bi doon na li ko naxari torop te tamit am xalaatam ak mbébétam mooy ne 2026 bés bu taxawee nekk président Gambie fi ñu sànni ko karta mu nekk président waxut ne backway du amati de waaye dina wàññeeku 99% because of dina def ubbi ay facilité yi nga xam ne mooy compagnie def ko pour youth si ñu am fi nga xam ne nañ fa mën a dimbalee seen bopp nañ fa mën a am seen xaalis bi nga xam ne du tax ñu jarati di génn di dem uti ci si biti comme ni ko Europe di defee wala yeneen réew mi du ma mën a wax yëpp nag dafa am yoo xam ne dama koo denc comme samedi dañoo ñëwaat su ñëwee samedi because Mr Gueye foog ma dugalantee moom waaw Mr Diallo moom du ma sori si moom because moom ñoo bokk mbir mi waaw moom suma nit la waaye Mr Gueye moom mi nga xam ne moom mu ngi NPP moom foog ma laalantee moom samedi su soobee yàlla moom ci digg bi la nekk parce que daf lay wax waa NPP dégg te gars yi dañu ko dee mere ma ne ba léegi rek waaye mu ngi leen a support bi ñu toogee si biti balaa ñoo dugg si mu ngi leen a support Yero Diallo léegi dinañ ñëw ci yow Yero Diallo ban solution ngeen am yéen GDC bi ko dinañ ñëwaat ci table bi next week foog naa ne kenn si yéen du ma fail la ngeen wax ne parce que bëgguma am fail because soobee yàlla because taxawaayu réew mi dama bëgg every week Gambien si ñu ngi cee jël xalaat because last week bi ñu amul ñu bëri ma call di complain man leen last week NPP laa invite ñu daw parce que NPP dañu ma dee daw man xamul dañu ma dee daw waaye ñaari programme man leen invite naa Babacar Babou mu daw invite naa Taliba Konjera ñaari yoon mu daw yaa ngi saan so waaye dinaa make sure ma Sidi Touré because dama soxla admin secrétaire yëpp laa soxla UDP GDC doy yëpp laa soxla pour ma wax ak ñoom because it's highly time Gambien si because bëggatuma ñu use benn Gambien because man dama dee tëdd ba xaaji guddi sax ma jóg ma ne mbaa du ma jóg naa fi la ñaari rakk ma jéggalu yàlla mu jéggal ma because 120 watt Gambia amul fu ma dugut amul lu ma campagne waaye ñi nga campagne always suñu faloo rek dañ la dee fàtte so moo tax man léegi sax dama dee bëgg sax dama bëgg a bàyyi politique at all am ñoom sax dañu ma dee call sax Mr Président xanaa bëgg sax nga dem di host because da nga bëgg a bàyyi politique man leen déedéet président yi Mr Gueye def na ko fi moom la njëkkee waaye li ma wax mooy Gambian Democracy Congress gis naa barki démb sax am na koo xamante ne mu ngeen gërëm Mama Kandeh ci bridge boobu neema ak yooyu noonu waaye ban solution ngeen amal youth si jërëjëf Mr Lee once again question boobu noonu xam naa every party leader or party million boo ko laajte question boobu noonu luñ laa wax mooy youth empowerment women and youth empowerment we have that just wait we have that that's what we have for the youths and the women to empower them ñun GDC ñàkk a nekk si nguur taxul nga ñàkk a nekk doomi réew loolu warulaa tere contribute your quota towards development of the country understand ñun suñ parti leader andi GDC xaaruñ kenn pour dimbale youth si pour indi programme yoo xam ne loolu looy dimbale youth si naa la wax benn scénario suñ parti leader indi woon na fii recycling company maanaam balit yuy lisiñ si dëkk bi yëpp compagnie boo xam ne dafa recycle indi woon na ko fii yóbbu ko si Adama Barrow understand pour ñu jëfandoo ko pour mbalit yoo xam ne dañ koo am si kër yëpp ñu dajale leen def ko fertilizer you know loolu su amoon ñaata yu ñoo faa liggéey bëri na understand suñ parti leader indi woon na fi scholarship yoo xam ne over 700 students mun na leen naa jël fii yóbbu leen ñu study overseas so ñun luñ amal yu si bëri nañ waaye loolu taxut tooguñ pour ñu xaar waaye loolu yëpp daf dee jël all those programme mu jël ko yóbbu ko si président Barrow waaye lu ñoo def mooy toog si ko am ba tey ba ëllëg musuñ see àgg amoon tam accuse nañu leen ñu ne leen da ngeen demoon State House pour wut place ministre parce que guddi boobu noonu ñu ne parce que ministre of local government and lands bi balaa ñu ko jox Amat Bah information bi was nekka Mama Kandeh lañ bugga but di information source bi ni mu ñëwee laa la wax naa ko fi waaye kii leeral na ko ñang leeral na ko mooy dañ ne Adama Barrow wóolu na Mama Kandeh Mama Kandeh ñëw na nee na yaa ma woo Adama ne ko di dama foog ne yaa ma soxla waaye information bu ñu jotoon tamit ñu ne Mama Kandeh mu ngi woon fa waaye am na ñu ne Mama Kandeh ñëwu fa gis nga ami sali ñun dañ miin loolu façon tuumalaate yooyu noonu dañ ko miin Mama Kandeh mu ngi complain ne false accusation bu Adama Barrow dafa yóbbu waaw exactly
so moom everyday so ñun dañ amee thick skin on that UDP benn la understand so yaaga na ñëw face façon yooyu noonu di toog rek di ñu tuumal si yoo xam ne amul understand waaye ñun we work with proofs okay understand we work with proof Saturday dina leer bu soobee inshallah boo ko gis-gis yes tàggatoo bi dañ ko def mu gàtt because time jot na te suma technicien yi dëgg rek mënuma leen a fay bàyyi nañ seen soxla waruta wan a romb one hour 30 minutes waaye xam nga programme bu Bagway bi ñoom ñëpp ñu ngi ci constant so moo tax ñun ñëpp ñu jàppandoo gars yi bàyyi seen soxla yëpp toog naka nga gisee tey ban solution yow boo ko gis-gis mu yem rek lu ndaw rek nga desal lu des parce que cin bi moom soo ko yekkee yëpp léegi Saturday boo ñëwee day mata dafa laa jàppale bi ko dafa xam fu mu laa jaar li ma métti rek mooy su ma demee ba jël baat rek foog ñu waaye lu mën a ñàkk foo ñu sot xam nga lu tax dafa mel ni ñoom seen cin bi neexul man la foog cin bi neex te man li ma leen di wax li ma leen bëgg a wax bari koo xam ne xajul si waaw moo tax léegi dañ bëgg rek solution bi ak li nga advice yu si tuuti benn mbir rek laa leen di wax dimbale réew mi wala dugal sa loxo si réew mi si ni réew mi di doxee xaajiwut nga xaar ba falu man falu ma te maa ngi bay suma waar yow falu nga kat parce que NPP nga non man falu ma NPP nga déedéet NPP non waaye fay moom waaye NPP kat moom mooy NPP nga man su ma doonee NPP loolu feneen la waaw mais fii ñëw taxawaay fii bokk gis bi nga fi taxawee fii bokk gis gi la fii ñëpp la fi taxaw waaw moo tax nag ñun ñëpp dañu war a bokk gis réew moo tax ñu ne moo tax ma ne la waaw bokkal si làmb ji waaw ba nga ngémboo ngut waaw ma war a xaar ba bis bu nga war a béree nga ne xaaral ma ngémbo déedéet du noonu da ngay ñëw bokk si lii a taxoon danañ sant njiiti réew mi benn mbir parce que oyoon na political leaders yëpp benn daje nga leen kenn ku nekk nga ñëw indi sa xalaat loolu mu fee ko am de mooy national dialogue boobu moo national dialogue non amoon na it was politicized amoon na jamono no national dialogue purpose was defeated that purpose was defeated no but then let's agree léegi loolu nañ ko may Saturday bu léegi yow lan nga tàggatoo benn mbir danaa ko wax balaa may tàggatoo mooy su may wax lañ ma may waaw loolu next week yaa ngi dégg waaw waaye dinañ sant di jaajëfal Ibrahima RK di jaajëfal suma naataangi mi sa Diallo suma broda la kii itam suma sister la waaye politique dafa nekk loo xam ne buñ duggee si géew bi daanaka kenn gisatul kenn waaw lu may dégg ñun nag yàlla dafa def réew mi lañ gis waaw ñun buñ xasee toog si plateforme bi ñëw lañ fi NPP waaye réew mi lañ fi ñëwal waaye nag gannaaw réew mi lañ fi ñëwal nag ki jiite réew mi duñ bëgg lan la ko fakastal parce que dañoo bëgg kanamam leer ba muy eggali si sa kaw dañu bëgg kanamam leer eggali sax bu fi jógee itam keneen ñëw bokk gis gi dafa ànd ak kooku yeggali si sa kaw parce que li ñu bëgg mooy Gambien si nañ am let's have a positive look. Thank you very much Bour Modou Lamine Gueye thank you very much Yoro Diallo from GDC Bour from Biki bëggoon naa pour nga may ma tuuti rek ma ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan waaw ñu ñaanal fii Bagway bi ñu ñaanal leen yàlla yërëm xale leen àjjana rawatina seen waajur di fi nekk tamit yàlla may leen xoli muñ comme président Adama Barrow moom ñaanalu leen man suma président ñaanal na leen man tam ma ñëw ñaanal leen man tamit di leen masawu di leen jaale di wax ne yéen la fi géej na binda na wut moom dañ bëgg mu bind ay pétition as lawyer mu wax ICC EU mu ngi ci kawam mu ngi ci kawam mu ngi ci kawam waaye dañ bëgg loolu mu jël déedéet mu ngi ci kawam loolu léegi tey bëggoon naa dinaa wax ak moom sax balaa next week bëggoon naa xam fekk dañ ko am direct ci plateforme bi déedéet moom soo waxee loolu fii sax dafa mel ni xëy na yow sa advice sa tax moom mu ko waaye mu ngi ci kaw waaye daal foog ñu wax du loolu waaw jërë ngeen jëf comme lu ñu wax di nuyu suñu techniciens yi di jërëjëfate Mr Diouf ak Adja Fat Samba ak ñoom Bala Moussa ñoom Cissé ñoom suma waa ji ñëpp a fi toog bàyyi seen soxla yëpp di ñu jàppale di leen ne incha allahu rabbi beneen Saturday duñu change team beneen Saturday duñ change team di same team mooy ñëwaat because topic yu ñu waroon a waxtaanee dafa am lu jomp Bagway bi dëj yu ñu am fan yi moo bëri information bu ñu nekk di am fan yi moo bëri ñu bëri dañuy call pour ñu waxtaanee ci moo tax tey ñu change bàyyi topic si yëpp ñu jublu ci dis Bagway jooni kon di leen ne jërë ngeen jëf man la maatal la li seen xarit ci taxawaayu réew mi nag wax naa leen benn political party moomu ko ñëpp ko bokk képp ku fi am soxla rek soo fi ñëwee dinañ waxtaan ak yow dinañ la ubbil suñu loxo because Gambian Talent TV ñoom ñooy télé boo xamante ne ñoom ñëpp lañ ubbil ñëpp lañ yaatal soo nekkuñ fi di xatal kenn soo ñëwee dañ laa may sa chance nga wax soo amee loo idea bi nga am ngir Gambia nga xam ne ka incha allahu rabbi loolu moo fi nekk kon mbokk yi jërë ngeen jëf ba beneen yoon samedi bu ñëw incha allah wasalaam.
suñu society ku nekk ak sa famille bu kenn di xeex bu kenn xuloo nañ waxtaan ba juboo bu force kenn si lu ko neexul bul act without a consent mun nga ko kañ emotional ak mentally kon bul di door te bul di saaga def ko ndànk aduna du doole xel la kon suñ buggee créer dëkkuwaay bu wér te wóor nañ dàq domestic violence ci suñu boor yow mi violate jigéen xanaa duy sorale jaboot gu ndaw gi yëpp si yow la ñuy royee xale bi ngay door ngeen noon nga ko yare xanaa xamuloo ne confident am ngay demee jóg leen ñu support every victim of domestic violence xamal abuse si lii jullu ñuy tolerate yow sorry man domestic violence duma bokk ak moom ci benn néeg yoon non bul ma jekk domestic violence dafa jaar ni